students, welcome to my class. On my virtual class, again, I'm Teacher Sha or Mom Shiznais. So, last lesson, we're talking about the health optimizing energy. So, for the lesson 2, we're gonna tackle about the health behaviors, health risk factors, and the physical activity performance. Okay, are you ready? Great. So, what is health behaviors? So, when we say health behaviors, the behaviors that affect the health come from a good eating habits, getting enough sleep, and the ability to manage the stress. So, pag-uusapan muna natin your eating behavior. So, the eating behavior, this is while what we receive on the proper nutrition through the care we give to our diet. Siyempre, kung ano ang kinakain mo, it represents you, right? So the caloric daily requirement of an average teenager like you is approximately 2,200 calories a day only. So, yun lang yung kailangan nyo i-intake for you to maintain a good eating habit. So, this should come from a choice of foods that will provide proper sustenance for the body. So, minerals such as iron, iodine, and zincs are the elements found in leafy vegetables, seafood, liver, and cereals. So, those are yung mga nutrients or nutritious na makukuha natin sa pagkain ng green leafy vegetables, seafood, liver, and cereals. So, iron can also be found in meat, fish, chicken, and whole grain. So, these are enriched in breads and cereals. So, other vitamins can be found from these sources. Okay? So, I have here a table showing ano yung makukuha natin in different kinds of nutritious or mga vitamins na possible na makuha natin sa ating mga kakain. So, first in line, we have the carotene. So, the carotene, makukuha ito sa mga pagkain na dark green and orange vegetables. So, what are the dark green and orange vegetables? So, we have the spinach, the carrots, sweet potatoes, and cantaloupes. So, sa spinach, ito yung kinakain ni Papay para lumaki ang kanyang katawan. So, next, we have the vitamin B1. So ano ba yung mga pinaggagalingan ng vitamin B1? So, we have the meat, the grain, the cereals, and the broccoli. So, yun yung mga kailangan natin kainin for us to have a vitamin B1. Next in line, we have the vitamin B2. So we have vitamin B2 ay makukuha sa mga fish, meat, liver, cheese, and green vegetables. Next, we have the B complex. Fish, makukuha siya sa fish, lean meat, nuts, grain products, and legumes. And then vitamin C. So sa vitamin C, ito yung kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng pandemic. So we need vitamin C para labanan at mapalakas ang ating resistensya. So paano ba makukuha si vitamin C? So kailangan mong kumain ng mga fruits, especially mga citrus. So when we say citrus, ito yung mga maaasim na prutas. So yun yung mga kailangan yung kainin, maasim, for you to be more healthy. So last, we have the potassium. So si potassium nakukuha siya sa fruits, just like the banana, melon, and citrus. So aside sa fruits, sa vegetables din, makukuha siya sa mga green and leafy vegetables, as well as the broccoli. Meron din tayong makukuhaan mo rin si potassium kay sweet potatoes and legumes. So those are the list of the different vitamins or different nutritious elements na pwede natin makuha sa ating mga kinakain. So we have here, since we are tackling about the eating behavior, I have four types of eating. Four types of eating. So ito siguro yung madalas na e-encounter nyo. So dito makikita nyo kung ano yung mga habitual na ginagawa nyo in terms of eating. So sabi, eat right for a healthy lives. So kung gusto mo daw kumanda ang iyong buhay, kumain ka ng tama para gumanda ang iyong kalusugan.
So, what are the four types of eating? So, we have the fueling for performance, emotional eating, social eating, and distracted eating. So, when we say fueling for performance, so before heavy training, an athlete needs the right kind of food that can provide the proper fuel for his or her energy requirements. So last time we already talked about the health optimizing about the energy. So ano ba yung mga pinanggagalingan, 'di ba? Carbohydrates, fats, and proteins. So sa mga athletes, if you're an athlete or you're a former athlete, so kailangan before a heavy training, lalo na kung malapit na yung upcoming event mo or yung laban mo, kailangan nakapag-ready ka na. So, kailangan ng right amount of food or right kind of food to provide the proper fuel for his or her or for your proper energy requirement. So, paano ba dapat? There should be a balance among all food groups. So, the carbohydrates, protein, fats, minerals, vitamins, and most especially the water. So, the water will provide the body what it needs for an effective and optimum performance. Kung gusto mong maging healthy or maganda ang iyong kondisyon ng iyong katawan, you must apply all these food groups na mga sinabi ko kanina. So they need to eat regular meals and snacks and get enough calories to fuel the body for training and athletic events. So the athletes also need to drink more fluid as compared to non-athletes. Bakit kailangan mas uminom ng maraming tubig ng mga athlete compared to a non-athletes? Kasi mas marami silang nilalabas na mga pawis or sweat sa ating katawan compared sa mga normal or regular people or regular person. Kasi si regular person, hindi naman sila ganoon nag-exert or naggagalaw-galaw. So, lalo na ngayong pandemic, mostly ang nagiging routine lang ng mga kabataan ngayon is gising, tulog, cellphone, kain, gising, tulog, cellphone, kain. So, ganun lang ang nangyayari sa kanila. So, aside from that, so there should be a balance up. So, this help also them to avoid dehydration since nga mas madalas silang magpawis, mas marami ang lumalabas na fluid sa kanilang katawan. So, kailangan nilang palitan yung mga lumalabas ng katawan nila. Kaya, kailangan nilang i-dehydrate ang kanilang sarili or to kailangan nilang uminom ng mas maraming tubig or drink more fluid compared to non-athletes. For him to help them to avoid dehydration, which can cause dizziness, muscle cramps, and lightheadedness. When we say dizziness, ito na yung nahihilo na siya. Muscle cramps, nagpupulikat, and lightheadedness. Ito yung when we say lightheadedness, yung parang lutang ka. So, yun yung sinasabi ni um, fuel for performance. So, si fuel for performance is applicable for a busy person or yung mga madalas kumakayod, hindi lang sa mga athlete, pwede rin sa mga nagwo-work. So, next, we have the emotional eating. Paano si emotional eating? Pag ba kumakain ka, umiiyak ka, ganun, kain-kain, ganun. No. When we say emotional eating is the practice of consuming large amounts of food in response to emotions instead of hunger. So, yun nga, medyo natatawa ako kasi anong ginagawa ko, 'di ba? Hindi naman yung kain ka, no. So, sa emotional eating is the practice of consuming large amounts of food in response to emotion instead of hunger. So, many people turn to food as a source of comfort. So, isa na ako sa mga ganon. So, ako ay nagiging takbuhan ko pag meron akong emotional breakdown. So, instead na iiyak ko, kinakain ko. So, mali pala yun. So, aside from the nagiging source of comfort to, nagiging stress reliever din to. Which is true, di ba? Food is life, sabi nga nila. So, aside from that, aside from stress reliever, nagiging form of a reward din to. So, mostly sa mga bata, pag sinabi nila, very good, sige, bibigyan ka ng chocolate, right? Ng mga LM pa tayo, no? Yung mga LM days. Yung may iba tayong teachers na pag
very good ka, aside sa star, bibigyan ka ng teacher ng gift. Meron kang chocolate, meron kang candies, or yung mga mommy at daddy natin dati, di ba? Ginagawa natin as a reward to sa mga batang gumagawa ng mabuti. So, eating is as a coping mechanism is unhealthy because the problem is not addressed. So, yun nga, sabi ko, hindi naman pala maganda yung emotional eating, no? Kasi, instead na you were, kumbaga, nilalabas mo yung sakit ng loob mo, ang ginagawa mo, humahanap ka ng ibang way para mas doon mo ibubugnos or doon mo ibibigay yung sakit ng loob mo. Pero, pag kumain ka, nabusog ka nga. Pero hindi naman na-address yung problema mo. So, nandun pa rin yung problema kahit ano pang lamon ang gawin mo, right? So, eating makes someone feel better for a while. Which is true. Nagugutom tuloy ako. But the emotion or its cause remains unaddressed. As I said, the problem will remain unaddressed. So, overcoming this unhealthy habit means teaching an emotional eater a healthier ways to deal with stress and to develop better eating habits. So, paano ba tutulungan ang isang taong alam mong gumagawa, nagiging source of comfort niya is yung pagkain. So, emotional eating can lead to obesity and weight gain. So, para mas maliwanagan siya o yung taong yon o ikaw mismo or yourself, pwede mong ipaalala sa sarili mo na when you do an emotional eating, possible na you will gain a weight. You will gain a weight. So, kung dati ka lang sexy, tapos magiging sexy ka lalo. Magiging curvy ka nga lang, and then magkakaroon ka ng bilbil, magsasagi yung mga dito mo, and then, it can leads, ang mas worse pa, maganda sana kung mag-weight gain ka lang. Pero, the worst thing, it can lead to obesity. When we say obesity, ito na yung masyado ka ng big. So, medyo mahihirapan ka na, magkakaroon ka ng problem in your breathing, in the way you walk, the way you dress. Syempre, magkakaroon ng iba. Syempre, from small to big, right? So, kailangan maging, ano tayo, maayos tayo. Meron tayong disiplina, hindi lang sa ating sarili, bagkus pati na sa ating kinakain. Sabi nga, we are what we are eating. Kung ano yung kinakain natin, yun din yung nagre-represent sa atin. So, kung wala kang disiplina sa kinakain mo, it means you don't also have a discipline on yourself. Pero kung ikaw, iniingatan mo yung kinakain mo, masyado kang, kumbaga, hindi mo hinahayaang mapabayaan yung sarili mo. So, yun yung tinatawag na emotional eating, yung pag meron kang nararamdaman, you feel sad, you feel happy, kumakain ka, ganun. Next, we have the social eating. So, ito yung mga different four kinds of eating, right? Kung kanina, we have the fuel for performance. Second, we have the emotional eating. Then, third, the social eating. When we say social eating, ito naman yung mga biglaan kain. So, many times in our lives, we get invited to partake of all the scrumptious food on the table during celebration. When we say scrumptious, yung mga masasarap, yung mga nakakapaglaway na pagkain sa nakapagsalamesa nyo. So, madalas, di ba, pag may birthday, ayan, oftentimes, we indulge even we are not hungry for the sake of being sociable and not to offend the host or the group. So, 'di ba pag may birthday, kahit yung kakakain mo lang, pero niyaya ka ng mga kasama mo, niyaya ka ng nanay ng barkada mo, niyaya ka ng magulang ng jowa mo, so mahihiya kang tumanggi, right? So, ang tendency, syempre, as a way of pakikisama, pagiging sociable, para hindi na rin ma-offend yung nag-invite sa'yo, yung nag-alok, kasi ganun yung mga Pilipino, 'di ba? Kahit wala ka namang ganoon kasarap na hinapag sa pagkain, tara kain tayo. Sardinas nga lang ulam. Tara, kain tayo. Sardinas lang ang ulam. Have you ever seen that on TikTok? Hindi ko alam, pero ako naiinis ako doon. Pero pinapanood ko pa rin siya. Tara, kain tayo. Sardinas nga lang ulam. So, yun nga. Para hindi ma-offend, kakain ka. Whether even you feel full, pero syempre, 'di ba, sa pakikisama nga, yun yung tinatawag na social eating. So sometimes
Peer pressure is the reason why one feels compelled to consume more calories than planned. Ayan. So, yung mga bigla ang mga yayaan ng mga barkada. So, kami, mga kaibigan ko, we are all professionals. Then, suddenly, kung naisipan namin, tara milk tea. Siyempre, kahit wala kang budget, sasama ka. Tara tusok-tusok. Fish balls, yung mga Toto Bits, yan. 'Di ba? Mga budget meal lang yan. Tapos, pag may budget, tara samjup, yan. Siyempre, yung mga kasama mo, no, kakain ka, sasama ka. Ikaw hindi kakain, sila kumakain. Siyempre, mafe-feel mo, magugutom ka. So, yun nga, yung isa din daw nagiging dahilan aside sa mga celebrations and gatherings or yung mga paggaya ng mga kakilala natin, isa rin daw nagiging cause ng social eating is yung mga kaibigan natin. So, sila din daw yung nagli-lead sa atin. So, social eating can directly affect a person's health. Meron na lang palang consequence. So, leading to obesity, si obesity na naman, and other health-related problems. So, possible na ma-encountered natin yan kung hindi tayo magiging disiplinado sa ating pagkain. So, while most of us try to maintain a good eating habit, attending a social events with a lots of eating can get in the way. Yan. So, hindi natin talaga may iiwasan na kahit tayo ay on a diet, pag dumaan ka lang naglakad-lakad sa baryo kahit hindi mo alam, minsan may mga birthday, o minsan may nagme-merienda, may nagtitindang merienda, tapos sayayain ka ng kaibigan mo, kakain kayo. So, hindi mo pwedeng iwasan yon. This only makes a healthy eating habit difficult to maintain. So, ganun na lang. Kung sa tingin mo wala kang pera, wag ka lalabas ng bahay, 'di ba? Pero kahit marami kayong stock sa bahay, wag mo nang itetempt yung sarili mo. Wag mo nang pagnasaan yung mga chicherya ng kapatid mo, yung mga biskit ng mga kapatid mo, yung mga ano-ano pang tsaka-tsaka sa loob ng ref, wag mo nang kainin. Lalo na hindi naman sa'yo, bad yun. So, kailangan maging disiplinado. As I've said, yung tatlong naunang eating, kailangan magiging disiplinado lang tayo for us to have a good eating habits. Last, we have the distracted eating. Ito, mga talamak to sa mga sa mga teenager like you and mostly pati mga sa mga grade school levels. So, this type of diet leads to overweight, obesity, and even increased to risk diseases like diabetes and hypertension. When we say hypertension, ito yung high blood. So, aside from consuming too much food, it promotes an unhealthy lifestyle. Very good. It promotes literally unhealthy lifestyle kasi hindi naman talaga maganda ang habit na ito. While leading a sedentary lifestyle rather than going out and doing physical activities. So, paano ba yung nangyayari to? Have you ever tried eating while watching your favorite shows or sport team on TV? So, syempre, hindi lang naman pag nanonood ka ng TV, diba? For example, lunchtime na and then pinapanood mo pa yung gusto mong palabas, yung pelikula. Hindi ka makaalis. So, ang gagawin mo is idadali mo yung pagkain mo doon habang nanonood ka. So, yung iba naman, so yung mga boys, for example, nanonood sila ng MPL, yan, ganyan. Nanonood sila ng mga kung anong laban-laban, nagtatalpakan sila. Chos. So, yun na. Diba sinasabay nilang pagkain? Syempre, masarap nga naman manood na may nginunguya sa bibig. Pero, eating while watching TV or anything else what you do, extended periods of time poses a serious risk to your health. Sabi, many do not pay attention to their meal as they are distracted with what they are watching. Thus, they need to eat more. So, yung iba, nadiging distracted sila. Instead na dire-diretso lang ang pagkain nila na hihinto sila ng maraming beses. So, kunyari, isang subo and then mga isang episode yung bago ulit yung kasunod. O kaya, yung iba nagwa-Wattpad, tapusin niya muna yung mga 5 chapter dan isubo ulit. Yan. Yung iba naman, habang nanonood, ang sarap, ang sarap, ang sarap. Ganon. Yung iba ganon, di ba? So, yun lang yung magli-lead. So, others spend time eating junk food. Yan. So, syempre, yung mga mahilig mag-Netflix and chill, 'di ba? Netflix and chill. Meron silang dalang mga junk food, sweet, soft drinks. Yan yung mga nagbibigay sa atin for us to be gain
more weight than the usual. So, yun nga, possible tayong maging risk sa different kinds of diseases. Yung mga sinabi ko kanina, like diabetes, hypertensions. So, kailangan maging, again and again, inuulit ko sa inyo na maging ano tayo, um, careful sa mga kinakain natin. So, kung mga kinakain natin, whatever we eat, healthy man yan o hindi, kailangan maging disiplinado tayo. So next we have the sleep management. So what is sleep management? So it repairs the cells and helps the body release important hormones. However, many still overlook the importance of sleep as one of the factors in staying fit and healthy. So hindi porket natutulog ka ng mahabang oras ay tama na to. So sleep plays a major role in ensuring the good health and well-being of an individual, which is true. Pero meron din mga applicable or mga time limited kumbaga sa ating pagtulog. So, how much sleep do you really need? Ano ba ang tanong ko, how much sleep do you really need? So, I have a table in here under the age and sleep needs. So, the newborns ages 0 to 2 months needs at least 14 to 17 hours of sleep. So, ganoon kahaba ang kailangan nila for them to grow fast. So, kung magiging good observant lang kayo, may mga kapatid kayong baby pa lang, bagong panganak, mapapansin nyo madalas tulog lang sila ng tulog. So, ganun lang yung ginagawa nila. Pero yung iba naman, aside sa sa pagtulog, 'di ba gumigising na sila, minsan iiyak sila kasi gutom na sila, then katas nila dumede, tutulog ulit. Then next we have the infants, ages 3 to 11 months. So ang infants naman, kailangan daw nila ng 12 to 15 hours of sleep. We have next the toddlers or the toddler, ages 1 to 3 years old. So 11 to 14 hours naman yung kailangan nilang makuha sa isang araw. Next, we have the preschoolers. So, ito yung mga nag-aaral ng mga kindergarten, nursery. So, yung ages nila range from 3 to 5 years old. So, yung mga preschooler, kailangan nila ng at least 10 to 13 hours of sleep. Then, yung mga school age children naman, ranging 5 years old to 10 years old, kailangan nila ng 9 to 11 hours of sleep. And then, yung mga teenager na kailangan nyo, ranging from 10 to 18 years old, need at least 8 to 10 hours. Pero, maniwala kayo sa hindi, walang teenager na nakakakompleto ng 8 to 10 hours nowadays. Why? Kasi marami na silang nagiging distraction sa kanilang pagtulog, which we're gonna tackle later. So, adults, yung mga adults na katulad ko, yan, joke, teenager pa lang ako, char, hindi. Mga adults ranging 19 years old and above need at least 7 to 9 hours of sleep on a day. Syempre, if you want working adult ka na, imposible na talagang makakatulog ka ng 7 to 9 hours. Kasi, mas iniisip mo pa ng mga, instead na magpahinga, I mean, matulog ka, di ba, di mo maiwasan, mag-overtime ka sa work, may iba ka pang gagawin. So, yun yung mga table o yung mga sleep hours na kailangan ng isang tao. So, I have 3 types of bad sleeping habits. So, saan ka ba kabilang dito? So first, we have the staying up all night. Yan. When we say staying up all night, mulat na mulat ka, mukha kang call center kahit hindi ka naman call center agent. So, gising ka sa gabi, tulog ka sa umaga. So, what happens to your body when you stay up all night? Sabi, getting a consistent 8-hour sleep every night can seem near impossible. As I said earlier, mukhang imposible nang makakuha ng 8 oras na tulog sa isang araw. Whether you're staying up late to cram as a student, so, nagpupuyat ka ba dahil sa mga modules, activities na pinapagawa mo, or having a big night out na imposible naman ngayong panahon ng pandemic, or binging a new series on Netflix. So, baka may inaabang ka palang series, no? Kaya hindi ka nakakatulog agad.
So, hitting the sack consistently by 10 p.m. is hard to do. Not literally na hitting the sack or pagsuntok sa isang sako. Kasi, ang pagtulog daw ng alas 10 ng gabi ay para ang hirap-hirap na gawin. Tama naman, ako ngayon, lalo na nung bakasyon, nahihirapan akong matulog ng maaga. So, natutulog na ako ng mga around 5 a.m. and then gising ako ng mga 10 to 12 p.m. 12 in the afternoon. So, ganun yung nagiging routine ko nung bakasyon. So, even if you're not a night owl, when we say night owl, ito yung mga nagwo-work sa gabi, just like the call center agent or yung mga security guards na nagwo-work in night shifts. So, you might just find it hard to get sleep. So, excessive or late night screen time and poor lifestyle habits such as eating big meals before bed or having too much caffeine in a day can also impact your quality and quantity of your sleep. So, may kinalaman daw yung when we say screen time, ito yan yung mga hawak-hawak yung mga phone nyo, mostly mas nagbibigay kayo ng effort or nag-i-exceed na yung time nyo sa paghawak ng mga kung anong-anong mga gadgets nyo. So, yun, kaya hindi kayo nakakatulog na maaga. Or, meron kang kinain na hindi, kumbaga nagiging sanhi din kaya hindi ka agad nakakatulog. Or you have too much caffeine in a day. So, yung mahilig mag soft drinks, magkape. So, yung may mga halong caffeinated. So, yun mga nagiging reasons kaya minsan ang hirap makatulog. Lalo na coffee is life, 'di ba? Kahit anong oras 'yan, basta kape, sige. So, sabi, according to the Australian Sleep Health Foundation o ASHF, 30 to 45% of adults sleep poorly or not long enough. And an inadequate sleep can have a significant impact on your well-being. So there are the factors that can affect your health when you stay up all night. So we have three factors that can affect your health when you stay up all night. First, impaired reaction time or judgment and vision. So if you were consuming a lot of time facing your tablets, your cell phones, or whatever it is, your computers, your television, possible daw yung impaired reaction time nyo or yung pagiging mabilis nyo, judgment, yan, and vision, yung tinitira talaga nun is yung mata mo. So, minsan pwedeng possible na lumabo yung paningin mo. So, have you ever experienced na sa sobrang tagal mong nagbabad sa phone is yung pagtingin mo sa paligid mo parang cloudy. Yung parang nag-swimming ka sa maraming chlorine, tapos ganun yung paningin mo. Next, poor information processing and memory. So, dahil nga you're not getting enough sleep, yung brain mo hindi siya nakakakuha ng enough rest. So, possible na nahihirapan ka mag-take or mag-processing ng mga different kinds of knowledge or information. So, dahil nga hindi ka agad nakakatulog ng maaga, nahihirapan kang mag-process. Or just like this one, I am discussing about this pero ngayon nakikinig ka, mamaya hindi mo na 'to maaalala because you are having a trouble in processing and memorizing or understanding the lesson. Last, increase moodiness and decrease motivation. Paano ba nagkakaroon ng moodiness? So, madalas, di ba, paggabi, kung may jowa kayo, tinutopak sila paggabi. So, wala silang tulog. So, may tendency, there's a scenario na nangyayari in real life situation na wala kang tulog and then suddenly your mother wakes you up in the early in the morning. Just to utusan nyo. Uutusan ka. Inutusan ka ng nanay mo, umagang umaga, and then, kagising sa'yo, nagbubusit ka na. Kasi nga, kulang pa yung tulog mo. So, ganun nagkakaroon ng increase in moodiness because hindi ka kuha ng enough sleep. So, decrease motivation. So, dahil nga if you were studying ngayon, syempre, alam ko naman yung situation nyo, mahirap talaga yung online class or yung modular, lalo na't walang face-to-face. So, mas nadidecrease yung motivate, parang ang tamad-tamad nyo bumangon. Unless if you really want to learn. So, you are always motivated kahit ganito lang yung
pagiging klase natin. So, ang nangyayari kasi, decrease motivation dahil nga kulang tulog mo, tinatamad ka na. So, ganun yung um, magiging problem. So, next, we have, ano ba yung mga aside from nagpupuyat ka, we have the internet addiction. Ayan, pasok na pasok sa banga. So, today, internet and computer use are ingrained in contemporary society and have changed the way we live our lives more than any other technological medium yet. So, totoo naman, internet is a big help in our life. Malaking tulong ang binibigay ni internet kasi it makes our life more easier than the past, right? Kung dati kailangan mo pang pumunta sa library just to get a information sa iyong mga assignments, sa inyong research, or whatever it is, ngayon, simpleng, hello Siri, hello Google, hello Alexa, what is ganyan, what is ganito? Nasasagot niya agad, right? Easy access, copy-paste. But be careful on doing such thing kasi pwede kayong makasuhan of plagiarism kung hindi kayo marunong magbigay ng address or hindi nyo i-credit sa totoong may-ari ito. So, ngayon, dahil nga nagiging online lang tayo, your teachers, are knowledgeable enough kung alam namin na nag-copy-paste lang kayo sa mga answers nyo. Kasi, ultimo, quit at tuldok ay katulad ng kay Google. So, ika-copy-paste lang namin, isusulat, itatype lang namin yan, nakikita namin, lalabas yon. Pag sinearch nyo, try nyo man. Ilagay nyo yung answer nyo, ibalik nyo kay Google, mag-highlight yon. Kahit pa nirephrase mo yon, makikita namin saan mo siya kinuha. So, be careful enough, lalo na sa mga gumagawa ng research, kasi mas nakikita namin, lalo na may mga soft copy kayong sinesend, so madali lang namin ma-access kung kayo talaga yung gumawa or meron na kayong pinagkuhanan ng iba. Kung may pinagkuha kayo, make sure na you address according to Wikipedia, according to Google, according to ganyan-ganyan, and then i-credit mo kung sino yung tao na yun, kung saan mo nakuha, anong size, source, ganyan, HTTP, ilagay mo yung URL para naman hindi ka masita, para naman o kaya makasuhan ng plagiarism, okay? So, despite this, we still know relatively little about the effects of internet addiction on psychological functioning and mental health, as well as in the general well-being. So, paano ba siya nakakaapekto? So, an internet addiction can have many harmful effects on a person, both physically and emotionally. So, hindi lang siya physically, meron din siyang um, nagiging sanhi through emotionally. So, paano ba physically? So, magkakaramdam ka daw ng body aches, carpal tunnel syndrome. So, si carpal tunnel syndrome, ito yung nagkakaroon ka ng bara-bara sa iyong mga hands. So, yung function or yung pagdaloy ng dugo sa iyong dugo ay sa iyong mga ugat sa kamay is nagkakaroon na bara dahil nga hindi na sila nagagalaw na mais. Lagi lang nakastuck sa kaka-ML. So, you were just like, ganito lang, moong araw, ganun ka lang, ay. So, yun. Aside from carpal tunnel syndrome, pwede rin ikaw maka-acquired ng insomnia. So, yun nga, you were having trouble in sleeping dahil nga nasanay ka nang nakagising sa gabi. Vision problems yan, paglabo ng mata. Weight gain or weight loss. So, dalawa lang ang possible na makakuha mo. Dahil nagkakaroon ka ng weight gain, dahil sa pagpupuyat mo, sinasabay mo na pagkain. Or weight loss, nagpupuyat ka, hindi mo napapansin, hindi ka na pala nakakakain sa tamang oras. So, those are the some of the physical problems one may suffer as a result of an internet addiction. So, ito yung mga nagiging reason kaya hindi ka agad nakakakain through with the problem in internet addiction. So, paano naman si emotional effects? Or emotional effects. It may include depression. So, yan, nade-depress ka na, dishonesty, anxiety, social isolation, aggression, and mood swing. So, si depression, ito yung, kumbaga, nagkakaroon ka na nakikita mo sa, for example na lang, sa feed mo sa Facebook, Twitter, lalo na sa Twitter, masyado siyang toxic. So, instead na, nade-depress ka. So, puro negative nakikita mo. Then, dishonesty. For example, nung face-to-face pa.
So, meron mga computer games na kinakadikan nyo dati. Dota, ROS, Special Force, whatever it is. So, instead na pumasok ka, humingi ka ng baon, ayan, pumupunta ka sa computer para lang makipaglaro. Bumili ng load. Dishonesty na yon. So, natututo ka magsinungaling because of the internet addiction. Anxiety, nababalisa ka. So, pag minsan namatay si wifi, nawalan ka ng load, may problema, may inaayos, may maintenance sa isang network. Bad trip na bad trip. Buisit, walang wifi. Buisit. Ang hina ng signal. Ba't ganyan? Ganyan, ganyan, 'di ba? Nababalisa ka kasi parang nakadepende ka na, parang ang boring-boring ng buhay mo. So, social isolation. Instead, dati, lumalabas ka, pero ngayon, syempre, bawal lumabas. Bawal lumabas, 'di ba? Kasi nga may pandemic, baka magka-COVID. So, ngayon, dahil dati, kung ikaw ay nakikipag-gather ka pa, may social interaction ka pa dati, ngayon, ina-isolate mo yung sarili mo. Kumbaga, nakakumukmuk ka lang sa gilid, cellphone ka lang, picture-picture, TikTok ka lang, ganun, ML, COD, ganyan. Oh, wala na nangyayari sa'yo. You are no longer interacting with others, even kahit sa pamilya mo na lang. Hindi ka na nakakausap kasi nga, you were isolating yourself. Then, aggression. Yun nga, minsan nagagalit ka pag nawawalan ng connection, mahina yung ano, kasi nga, you are already addicted. And then, mood swing. Yan. So, kanina masaya ka, and then suddenly malungkot ka, tapos bigla kang galit. So, yun yung mga mood swing. So, nagiging moody ka. So, yun yung nagiging cause ng internet addiction. So, ano ba yung 5 types of internet addiction? So, we have 5 types. So, first, we have the cybersex addiction. When we say cybersex, ito yung mga nagiging addict ka in terms of pornography. Nanonood ka ng mga different porns. So, isa sa kinakailigan mo, kahawak mo ng cellphone mo, punta ka ng incognito, search mo, www.everchini pam 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 pum pum Pornhub, ganon. 'Di ba? So, we are all open in here, lalo na we're talking about education. So, wag kayong tawa-tawa dyan kasi totoo ang sinasabi ko. Alam ko mga pinagsasearch nyo, XNXX, Pornhub, Sister Loves Me, ganun, Beg, Fake Taxi, yan. So, yung mga pinupuntahan nyo. Next, we have the net compulsions. Ano si net compulsions? Si net compulsions naman, ito yung nagiging addict ka na sa sugal. So, dahil nga pandemic, hindi ka na mapipigilan. Kung dati, nagpupunta ka sa sabungan, ngayon may online sabong na, nagtatalpakan ka, wala o meron, di ba? So, wala. Pati na rin casino ngayon, meron ng online casino. So, sa online sabong, hahanap ka lang, magpapaload ka sa agent, magkakaroon ka ng load, pwede mo nang italpak, di ba? Pwede ka na magtaya-taya doon. So, ganun si net compassion. So, isa way din doon, kaya ka nagiging addict kasi sa mga sugal. Next, cyber online relationship addiction. So, dahil nga hindi ka jowable, charot. So, hindi ka nga, nahihirapan kang humanap ng jowa in real life. So, humanap ka sa cyber. So, pumunta ka, nag-Tinder ka, nag-Grindr ka, nag-ano-ano ng mga apps ng ginawa mo, nag-Ome TV ka, nag-Google, ang tawag dito? Omegle, ganyan. So, nagiging addict ka na din kasi doon, mostly doon ka na lang, most of your time, instead of spending it on other things, lagi ka lang nakatutok sa phone mo, sa computer o laptop mo. So, ganun din. So, dahil nga, nagiging way of communication natin is through internet na lang, madalang na madalang yun naglo-load, na through text and calls. So, madalas na-apply na lang to sa mga gumagamit ng mga hindi na touch phone. So, siguro, 8 out of 10, lahat naman naka-smartphone, naka-touchscreen na. So, madalang na lang yung mga gumagamit ng analog or yung mga keypad. And then, next, compulsive information seeking. When we say compulsive information seeking, ito yung pag may nararamdaman ka or if you want something to learn, nagiging sandigan mo is the internet or the Google. So, for example, instead of consulting a doctor, you consult Google. Paano magganyan-ganyan? Ano yung mga sintomas ng ganyan-ganyan? So, instead of asking or seeking an advice
with an expert, ang ginagawa mo is nagsisik ka ng information sa Google, which is falsify. Kasi hindi naman lahat na nababasa mo sa internet ay tama at hindi rin lahat ng nakikita at naririnig mo ay tama. So sometimes, merong mga loko-loko na nagbibigay ng falsive or nagpo-falsify ng mga different testimony or testaments na something about yan, yung mga remedies, home remedies, which is wrong. Malay mo, pwede pala maging cause pa to ng death mo or magiging fatal sa buhay mo. Why? Kasi baka kakagaya-gaya mo sa mga ganyan-ganyan sa napanood mo, sa narig mo, sa nabasa mo, maglilid na to ng um, harm sa sarili mo. So, make sure na before you do a such thing, kailangan nag-consult ka muna. Kahit hindi na sa mga experts, sa mga matatanda na lang. Make sure as a advice, seek an advice sa tingin mo mas knowledgeable. Hindi lahat ng nakikita mo, hindi lahat na nababasa mo ay tama. So, madalas fake news, 'di ba? So, madalas ngayon sa mga internet, yan, fake news. Lastly, we have the computer or gaming addiction. When you say computer addict, eto, na-addict ka na sa mga mobile games, mga laro sa computer, kung ano man nilalaro mo. So, dati, nung wala pang, di pa uso yung ganyan, wala ka naman nagwawalis ka pa, nagugas ka pa ng plato, nagtutulong ka pa magluto, naglalaba ka. Ngayon, hindi mo na mabitawan yung cellphone mo. TikTok ka ng TikTok, Wattpad ka ng Wattpad, ML ka ng ML, wala ka ng time sa sarili mo, sa mga kapatid mo, or sa mga family mo, sa friends mo, kasi mas nakatutok ka na. Kumbaga, kinain ka na ng sistema. So, those are the 5 types of internet addiction that you must um, iwasan. You must avoid. Kasi kung ang siste is ganun ng ganun, wala nang mangyayari sa'yo. So, next we have eating before sleeping. So, kanina natakin na rin to. Many people think it is a bad idea to eat before bed. So, di ba sinasabi na dapat na bawal kumain. So, yung bawal naman. Hindi naman totally bawal, pero meron kasing consequence na possible na mangyari. So, this often comes from the belief that eating before you go to sleep leads to weight gain. Sabi, pag kumain ka doon ng gabi, possible na tataba ka. Which is no. Hindi siya totoo. However, some claim that a bedtime snack can actually support a weight loss diet. So, nakadepende to sa ating katawan. Kung paano niya i-accept yung mga kinakain or ini-intake mo sa yung katawan. Why? So, yung iba kasi kahit anong kain nila, hindi naman sila nataba. Kaya sinasabi nila na hindi totoo. Meron namang iba kahit ang konti lang ng kinakain, ang laki na ng nagigain nila. So, ganun talaga yon. So, ang iba naman, ang dinadahin na, bawal ka kumain ng sobra sa gabi, baka hindi ka matunawan, ganon. 'Di ba? So, conventional wisdom says that eating before bed causes weight gain because your metabolism slows down when you fall asleep. So, tama naman yon. So, mabagal ang metabolism natin kasi nga, our body is at rest. Hindi siya ganoon gumagalaw-galaw. This causes any undigested calories to be stored as fat. So, kung napasobra yung kinain mo, so hindi kain yung ginawa mo, lamon. Ang tendency, hindi naman lahat yun matutunaw pag tulog mo. Ang magiging yari, ang lahat ng hindi natunaw na pagkain ay mai-stored o yung mga calories na undigested is mas stored as fat. Kaya ka tumataba. Kasi nga, you intaking too much food compared to the normal intake mo. Kumbaga, sumobra kesa sa normal na pagkain mo lamang. So, yet many health experts say that eating before bed is perfectly fine and may even improve sleep or weight loss. So, yung iba, um, nahihirapan silang matulog pag hindi sila na ganun nakakain. So, ako din minsan dati, ganun. Yung parang kahit kumain ako, tapos nagugutom na naman kasi nga parang ang bilis-bilis ng metabolism ko, ganun. So, meron different stomach naman yan, charot. So, nakadepende naman sa tao paano niya ididisiplina. So, kahit kumain kang gabi, make sure na hindi na ganoon kabigat, hindi na ganoon karami, or hindi siya junk food. Para naman ingatan mo yung katawan mo.
So we have some practical ways to establish better sleeping habits. So establish routine for sleeping and waking times, including weekends, and then stick to it. For instance, always sleep at 9 in the evening and then wake up at 6 or 7 the next morning. So follow this routine every day, even during weekends. So kung wala ka naman, hindi naman kailangan magpuyat, eh di wag mo nang magpuyat. Para sa iyo rin naman yan kasi pagtanda mo, pupupuli mo lahat yan ng mga ginagawa mong kalokohan sa katawan mo. Yan. Next, ensure that your sleeping areas is conducive for sleeping, which means it should be quiet, well ventilated, and free from possible distraction. Kung yun nga, meron kang insomnia, mas pipiliin mo, dapat conducive. When you say conducive, comfortable in your part. So, kailangan, di ba, mas madali kang makakatulog kung ang paligid mo ay tahimik. Tapos, well ventilated. When we say well ventilated, ito yung meron kang sapat na hangin, hindi ka nahihirapan, hindi ka na-isolate, hindi mainit, ganon. And free from possible distraction. Kunyari yan, sa tabi pala ng bahay nyo, may sabungan, meron nagbibideo kay, di ba? So, lipat-lipat ka na lang. Hindi naman, di gusto naman lumipat ka ng bahay. Lumipat ka lang ng pwesto kung saan mas makakatulog ka ng maayos. Next way, get regular exercise but make sure your exercise sessions are not close to your sleeping time. So, yung iba kasi 'di ba hanggang gabi may nag-exercise. So, ang isa lang sa mga kumbaga advice, kung mag-exercise ka ng evening or nasa oras na, make sure na meron siyang time gap. Kung ang time gap, at least 2 or 3 hours na time gap before your sleeping time. Kasi, possible na, kunyari yan, nag-exercise ka ng 7, then mga 8 na tulog ka, syempre, hindi mo naman masasabi na baka mag-dysfunction si heart mo yan. Nag-exercise ka ng mahirap, ng vigorous, ng ang hard, ganyan, or extreme, pwede kang hindi ka na magising, magkaroon ka ng heart attack, or anumang possible na pwede mong ma-encounter sa pagtulog mo na hindi mo namamalayan. So, kaya ganun na ina-advise na hindi malapit yung oras ng exercise mo sa pagtulog mo para din maiwasan yung mga different accidental situation. So, next, we avoid caffeinated drinks and sweet food in the evening. Iwasan mo daw yung pagkain ng mga caffeinated. Ano ba yung mga caffeinated drinks? Kape and soft drinks. So, iwasan mo daw inumin yun sa gabi para madali kang makatulog. Or even the sweet food. Kasi mas nagiging energized or kumbaga, nagiging alive ka pag kumakain ka ng matamis. Next, turn off or put it silent mode your electronic devices before you sleep. Syempre, isa sa mga nagiging ano natin is ang ating mobile phones. So, nagiging hadlang siya. So, 'di ba? The more na nakikita mo siyang may percent, meron siyang mga the more na natatempt ka. So, make sure that ano, you should turn off your phone and then put it on a silent mode. Para naman hindi tabi mo siya sa malayo at lagay mo sa drawer mo, wag sa ilalim ng uunan mo kasi kakapkapin mo lang yan eh. Kakapkapin mo lang siya, right? So, yun yung mga kailangan mong i-apply or i-exercise, mga gawin mo. So, those are the different types of practical ways in establishing a better sleeping habits. So let's proceed with the stress management. When we say stress is the feeling of an emotional or physical tension. It can come from any event or thought that makes you feel frustrated, angry, or nervous. So the stress is your body's reactions to a challenge or demand. In short, in short bursts, stress can be positive, such as when it helps you avoid danger or meet a deadline. So, ganito yon. So, yung stress, minsan, meron din daw siyang positive way. So, for example, sa mga module mo, dahil ayaw mong natatambakan, you were doing it in advance. Ginagawa mo siya ng mas maaga compared sa normal day. For example, ang pasahan niya pa is next week.
Pero meron ka na, nasa sa'yo na yung mga module mo. So, ginawa instead na mag-cellphone, pinili mo na lang answeran para if ever na may lakad ka, biglaan lakad, at least hindi ka maaabala or wala kang iisipin na meron kang naiwan na gawain. So, aside from that, we need to deal with the fact that the stress is part of our life. So, kailangan na daw natin tanggapin na stress ay kasama na sa ating buhay. Stress happens for many reasons. So, what are the reasons? First, environmental factors, fatigue, too much work, illness, loneliness. So, those are the possible reasons na pwedeng nagiging dahilan ng stress mo. So, it is inevitable. 'Di ba sabi nga ni Thanos, na dun sa Endgame, I am inevitable. It means walang makakapigil sa kanya. So, walang makakapigil. So, kahit anong gawin natin, we were gonna face, kahit anong iwas natin, kahit ano pang gawin natin, whether we like it or not, stress is part of our lives. So, hence, it needs to be handled properly. Why? Because handling stress seems to be tough. Totoong mahirap ng pag-handle ng stress is tough to do, but we need to learn how to cope with it the right way. Kailangan natin malaman kung paano natin siya i-handle ng tama. If not properly dealt or not properly handled, it can lead to many health concerns. What are the health concerns na possible na maging or ma-acquire mo if hinayaan mo lang siya or hindi mo siya maayos na handle? First, difficulties in sleeping. So, pag stress ka, nahihirapan ka din daw matulog. Poor immunity. So, stress, napapabayaan mo sarili mo, hindi ka nakakakain sa tama kasi nga stress ka. Then, hypertension. Pwede ka din daw ma-high blood or even heart disease. Syempre, 'di ba, if you were feeling something, basta mabigat yung loob mo. So, minsan 'di ba parang ang sikip-sikip ng dibdib mo, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, it can cause, this is the sign na pwede kang ma-heart attack or you were already building up a heart disease. Kaya make sure to be careful na wag mo masyadong kikim-kimin yung sakit ng loob mo. So, yun nga, one may also perform poorly in physical activities because of stress. Aside sa mga sinabi kong sakit, pwede ka rin daw yung even yourself, yung mga physical activities mo is matamaan. Kung dati ang sigla-sigla mo, bigla ka na lang hindi magiging joyful. So, however, while some may be able to deal with stress, others may not and resort to ineffective. So, yun nga, or worse, unhealthy means or dealing with stress. So, yun nga daw, possible na hindi ka, we have different kinds of facing kung paano natin dinidil ang isang bagay. So, merong tao na kahit stressful na ang paligid o yung mga ginagawa, is hindi siya na i-stress. Meron din naman tao na kahit ang simpleng bagay lang, parang ang bigat-bigat na sa part niya. So we have all different sensitivity towards that kind of dealing something. So wag mong ilalagay, don't put your shoe on his shoe kung hindi naman kayo parehas kung paano kayo mag-deal sa mga bagay-bagay. Wag mo siyang i-judge, dali-dali lang ng pinapagawa ni ma'am, tas na-stress siya. Malay mo, hindi siya ganoon, hindi ganoon kalakas yung fighting spirits niya in facing such kind of activity. Baka sa'yo, madali, sa akin hindi. Sa akin madali, sa'yo hindi. So, we need to be careful. Baka mas lalo lang instead na i-lift natin, madadown pa lalo. So, kailangan nyo na tulungan ang iyong sarili in dealing a stress. Kasi stress is not a joke. Hindi to biro. So, resort to ineffective or worse, unhealthy means dealing with stress. So, pwede tayong hindi na anong mangyayari pag na yung stress is hindi na agapan agad. Possible na mag-lead to depression or can lead to death.
Kasi 'di ba kahit iba marami sa mga balita, maraming ganyan, ganito na yung nangyayari. So yung feeling nila parang me against the world, ang hirap-hirap i-deal, hindi mo na kayang gawin, yung nahihirapan ka na. Kumbaga, don't ever think of it. Wag na wag mong gagawing reason or gagawing escape ang pagpapakamatay. Kasi you are not the one. Hindi ikaw ang may karapatan para bawiin ang iyong sariling buhay. So if you have a problem, if you can't open it with your parents, to your friends, I'm here. You can talk to me, you can chat me on my Messenger account or Facebook account. Puwede mo naman akong kausapin, puwede mo ako approach, puwede mo akong sabihan na, "Ma'am, I'm having a bad time," ganyan. Puwede naman, kung gano'n naman yung problem, puwede naman kaming mga teachers niyo, advisors, 'yan, puwede niyo naman kaming kausapin regarding with that problem. Huwag kayong mahihiya, kasi mas magandang ino-open, meron kang kasama sa mga problema mo or sa mga pag-deal sa problem na 'yan. Pero, isa lang din sa advice, be careful on who you were sharing it. Kasi instead na yung stress mo is mawala, baka ito pa yung maging cause pa lalo ng depression mo. Kasi sa mga taong nakakasama nyo or mga pinagsasabihan nyo, maybe ikaw kwento ka ng kwento, panatag ka sa kanya, sa kaibigan mo, then suddenly yung kaibigan mo na sinasabi mo, yung best friend mo, siya rin pala yung mismo magiging problema mo. Kasi habang sinasabi mo yung problem mo, o yung mga serious, sobrang serious, kahit yung private na, and then meron siya din mismo sinisiraan ka. Kaya ikaw, kung may ganun kang attitude, make sure na baguhin mo na ngayon kasi hindi mo naman ikakayaman yung ganyan. Walang itutulong sa'yo. Mas masarap yung kahit saan ka pumunta, meron kang kaibigan. Mas masarap yung kung saan ka man, yung ang easy-easy lang, yung outgoing lang, ang gaan-gaan ng pakiramdam ng mga tao sa'yo, di ba? Mas masarap yung ganun, hindi yung nakikita ka pa lang nila, kukulo na ladaya kaya ka. Yung nakikita pa lang nila, yung naiinis na sila sa'yo, di ba? Parang ang pangit lang tingnan na wala ka pa naman ginagawa, ang sama na ng tingin nila sa'yo. So, make sure, be careful na lang who you are trusting, who you are talking, para maiwasan na rin din yung makadagdag sa problema mo. So, yan. So, we have here the examples of means that can be detrimental. When I say detrimental, magiging, kumbaga, um, nagiging, ano na siya sa health mo. So, we have some here that can be detrimental health are the following. First, smoking. Yan. So, ito yung mga naging reason kung bakit pwedeng makasira sa health mo. Bad eating habits. So, sa bad eating habits, skipping meals or overeating. Excessive alcohol intake, yan. So, yung mga umiinom dyan, mga nasisigarilyo. Excessive sleeping, hindi rin maganda yan. Procrastinating. When we say procrastinating, this is trying to hide or escape the problem or delaying tactics rather than facing the problem. So, if you were procrastinating or procrastinate something, instead na gawin mo na ngayon, pinagpapabukas mo na, mamaya na lang, pati na, pati pa naman bukas, manyan-manyan. What if, 'di ba? What if nagkaroon ng changes in your submission? O, edi ikaw yung nadagdagan, ikaw yung nagagahol, ikaw yung nai-stress, 'di ba? So, hindi na maganda yung pagpo-procrastinate, yung maya na lang. Isa yun sa mga pangit na attitude ng mga Filipinos na they are always procrastinating things na pwede naman gawin ngayon, hindi pa nila ginagawa. Kasi nga, tinatamad sila. So, yun yung tamaditis. Yun. So, according to the World Health Organization, in 2012, out of 56 million deaths worldwide, 38 million were due to cardiovascular diseases. Knowing this, making the decision to be aware of our health and to change to a healthy lifestyle. Through a balanced diet, regular physical activity, and enough sleep. This would be your advantage. So, kung ikaw ay magiging ka lang, um, disiplinado, hindi lang sa pagtulog, sa pagkain, sa mga ginagawa mo, nothing
hindi ka mahihirapan. Ganun. So, next we have the symptoms of stress. So, first we have the emotional. Paano ba malalaman if you are already stressed? Hindi mo nga napapansin, stress ka na pala. So, first, nervousness. You were also getting easily upset. Moody ka. So, stress na yon. Overwhelming feeling and sometimes uncontrollable experience in relaxing the mind. Kumbaga, nakaganyan ka lang. Tapos, bigla-bigla may isip ka, may stress ka. Stress na yon. And then, low self-esteem, mababa ang iyong loob. Mahina ang iyong loob. Loneliness, isa din sa nagiging nagiging reason or symptoms. And the feeling of being worthless. Yung feeling mo, wala akong kwenta, wala akong natutulong sa bahay namin, wala akong ganyan. Hindi ako mahal ng ganyan-ganyan. Hindi ako ganto-ganto. So, ayun yung emotional factor na magiging symptoms ng stress or nakakabuo ka na ng stress nang hindi mo namamalayan. Next, we have the mental. Sa kung kanina emotional, now let's proceed with the mental. Lack of focus. Pag stress ka, you were having a hard time na mag-focus sa isang bagay na ginagawa mo. Kumbaga, more on lutang moments ka. Disturbed mind setting. Yun, nagugulumihan ka. Naguguluhan ka. Kumbaga, balisa ka. So, dahil nga you were having stress or isa na to sa mga sintomas na you're having a mental breakdown ka nun. Then, through physical naman, paano yung mga sintomas sa physical? Weak and lesser strength. Yun, easily gets cold and infection. So, madali kang nang lalambot ka, madali kang kapitan ng mga sakit, yan. Infection, headache, madalas sumakit ulo mo, upset stomach, including diarrhea and constipation. So, ito yung lagi ka parang masakit tiyan mo, nagtatai ka, constipated ka, bloated, yan. Wala kang ganang kumain. Body aches, may nararamdaman ka sa mga different joints mo or sa mga muscle pain, bigla na lang sumasakit. So, those are types of stress. And then, sleeplessness, hindi ka nakakatulog, nahirapan kang makatulog dahil of lackage of sleep. So, those is the physical symptoms. So, yun yung mga kailangan nyo tandaan. If you were already experiencing yung mga symptoms na yon, make sure na make an action. Ayusin mo na, anak. Kung hanggat maaari, pwede mo nang gawin, gawin mo na. Or kung sa tingin mo, ito, yung bagay na ito, binibigyan ka ng sakit ng ulo, ng stress, iwasan mo na siya. Then next, let's talk about the health risk factors. So there are several known risk factors to watch out for. These are family history, cigarette smoking, hypertension, or also known as blood pressure, hypercholesterolemia or high cholesterol count, impaired fasting glucose levels, high blood sugar levels, and sedentary lifestyle or physical inactivity. So, physical activity performance naman, physical activity performance is directly related to eating behaviors, sleep, relaxation, stress management, and health risk factors. Proper eating behaviors affects one's physical performance level as nutrition affects energy systems directly. So, lahat ng mga sinabi ko, make it in mind na you were all applying it on yourself. Hindi naman agaran, little by little is may binabago kayo in your health behavior sa pagtulog, sa pagkain, at even na rin sa mga stress management kung paano nyo fini-face or hinahandle yung mga different kinds of thing or situational. So that ends our lesson for the lesson 2, which is the health behaviors, health risk factors, and physical activity performance. Alam ko medyo mahaba yung natin because this will end our preliminary discussion. So make sure na mag-review
kayo about this because we're gonna having our post test, long test, and our preliminary examination. So, just wait for the said date kung kailan siya ma-announce, kung kailan masasabi yung mga exam. So, take in mind, pwede nyo naman ulit-ulitan. You can watch it all over again. Kung meron kayong hindi naintindihan, don't hesitate to chat me, to message me, para mas may elaborate ko yung mga katanungan nyo. So, that's all for today. I hope you listen. I hope you learn from me. Good day. Have a great day.